Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum from Supreme Education School System. This is your teacher. Our subject is English, and the topic we are going to teach today, I am going to teach today is unit number 3, a Polar Explorer, and we are going to do the word synonym meanings, word sentences, question answers, and book work. So, students, as you know, a polar explorer means that the explorer who explores the coldest areas of the world, like Antarctica, polar regions like North Pole and South Pole. These explorers have should be very fit physically and have good skills for surviving in such severe weather and cold atmosphere. They must be very patient, fit physically, and very brave. They must know the skills how to survive in such severe weathers. They must know how to operate, how to keep themselves warm, how to use sledges drawn by reindeers to cover the distant areas. The purpose of these explorers is to tell the world about these unexplored places, about their land, about their weather, and about their animals and living habits. So let's start what's in our text. This polar explorer is Roald Amundsen, a very famous explorer of North and South Pole. रोल्ड अमंसन वाज जो है वो नॉर्वे में 1872 में पैदा हुए थे और अपने बचपन ही से उन्होंने जो है वो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था और इस वजह से उन्होंने अपने आप को बचपन ही से एक्सप्लोरर बनने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। उसके लिए उन्होंने बहुत सी स्पोर्ट्स की टीमें ज्वाइन की ताकि वो फिज़िकली फ़िट रहें। उन्होंने नॉर्वे की सख्त तरीन सर्दी की रातों में विंडो को ओपन करके सोना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को जो है वो बार बार एक्सप्लोरर्स के बारे में अपनी स्टडी को मजबूत किया और इस सारी जद्दोजहद में उन्होंने अपने जिस्म को बहुत मजबूत किया। बतौर एक्सप्लोरर एमंडसन की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो है आर्कटिक ओशन में उसको अबूर करने वाले पहले एक्सप्लोरर थे। उसके बाद वो सबसे पहली एक्सपीडिशन जो है वो साउथ पोल में लेकर गए थे। 1926 में उन्होंने एक ऐसी एक्सपीडिशन को लीड किया था जो कि कामयाबी से नॉर्थ पोल तक पहुंची थी और वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जो दोनों पोल्स यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स में को एक्सप्लोर करने वाले थे। इन तमाम एक्सपीडिशंस में एमंडसन ने बहुत ज़्यादा अपने जो है स्किल्स उनको इम्प्रूव किया था। उन्होंने हर तरह की मुख्तलिफ़ क्रूज़ के साथ काम किया, मुख्तलिफ़ बीमारियों जो कि ठंड की वजह से इन इलाकों में पैदा होती हैं जैसे कि स्कर्वी वगैरह, इससे बचाव के लिए और अपनी जो है वो शिप के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लोरर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा फिटनेस, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। तो ये लेसन जो कि रोल्ड एमंडसन के बारे में है, ये हमें ये लेसन देता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ती है, अपने आप को उसके काबिल बनाने के लिए दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर चुस्त भी होना पड़ता है और हमें फुल डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत सब्र इस्तिकामत के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ता है। एमंडसन अपनी लेट लाइफ में एक रेस्क्यू मिशन पर जो है वो डिसअपीयर हो गए थे
ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وکٹری اویٹس ہم ہو ہیز ایوری تھنگ ان آرڈر، یعنی کہ فتح ان لوگوں کا نصیب بنتی ہے جو کہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں۔ امنڈسن نے اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں ایک آٹوبایوگرافی بھی تحریر کی تھی جس کا نام تھا مائی لائف ایز این ایکسپلورر. So that was all about a polar explorer. Now we will start our copy work. So students, you know what to do. You have to put your date and day and prepare the page as you have been directed. You have to make the box and write question number 1, which is write synonyms and Urdu meanings. Our words are caribou, reindeer, Shumali American heron, disputed, disagree with, mutanaza, expedition, journey, muhim, encircling, surrounding, ahata karna, Inuit, Arctic native, کتب شمالی کے مقامی باشندے جن کو اسکیموز بھی کہا جاتا ہے، ostentatious شوئی خود نمائی اور perseverance determination استقامت. Our question number 2 is to use the following words in sentences of your own. The words are caribou. Caribou are also known as reindeer. Caribous reindeer کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں. Disputed, the ownership of the land is disputed. اس جگہ کی اونرشپ جو ہے وہ متنازع ہے. Expedition, the expedition was cancelled due to bad weather. برے موسم کی وجہ سے مہم کو ختم کر دیا گیا. Inuit live in Arctic region. Arctic region میں رہنے والے لوگوں کو Inuit کہا جاتا ہے. اور wrecked, the storm wrecked the ship. طوفان نے کشتی کو تباہ کر دیا. Now we will move to question number 3. Our question number 3 is to answer the following questions. And the question number 1 is, what did Amundson's mother want him to be? Did he follow her wishes? امنڈسن کی مدر کیا چاہتی تھی ان کے بارے میں اور کیا انہوں نے اس کی خواہش کو پورا کیا؟ امنڈسن's mother wanted him to be a doctor. He followed her wishes until she died. جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا امنڈسن نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی. Question number 2 is, what gave Amundsen the inspiration to be an explorer and how did he prepare for this as a child and as an adult? Amundsen was inspired by famous British explorers. As a child, he prepared for life as an explorer by playing a lot of sports, sleeping with his window opened, and reading about explorers. بچپن میں جو ہے امنڈسن نے اپنے آپ کو ایسے تیار کیا ایسی زندگی کے لیے جس میں اس نے کھڑکی کو کھلا چھوڑ کے سونا، اس کے بعد بہت ساری گیمز میں حصہ لینا اور ایکسپلوررز کے بارے میں کتب بھی نہیں کرنا. ایز این ایڈلٹ ہی ورکڈ ایز اے شپس کریو ویئر ہی واچڈ لسنڈ اینڈ لرنڈ یوزفل اسکلز. بڑے ہونے کے بعد امنڈسن نے شپ کے عملے کے طور پہ کام کرنا شروع کیا جہاں پہ انہوں نے معائنہ کیا، انہوں نے سنا اور انہوں نے بہت سارے جو مفید اسکلز ایسی جگہوں پر ان کے کام آنے والے تھے ان کے بارے میں جانا. Question number 3 is, what key skills did Amundsen learn about survival? ایسی جگہوں پر زندگی گزارنے کے لیے اور سروائیول کے لیے امنڈسن نے کون سے اسکلز کو سیکھا تھا؟ Amundsen learned some useful survival skills such as how to prevent scurvy, how to keep warm and how to use dogs to travel by sledges. جو یوزفل سروائیول اسکلز امنڈسن نے سیکھے تھے ان میں اپنے آپ کو گرم رکھنا، بیماری جیسے کہ اسکروی کی بیماری سے بچاؤ کرنا اور کیسے لانگ ٹریولز کے لیے ڈاگس کے سلیجز کو یوز کرنا. Question number 4 is, what made it difficult to pass through the Northwest Passage? What helped Amundsen to achieve it? کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نارتھ ویسٹ کے جو پیسج ہے اس میں سے گزرنے کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں، دشوار بنا دیتی ہیں، اور امنڈسن کو کس چیز نے مدد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ویری کولڈ ٹیمپریچرز، شیلو سیز اینڈ سی آئس میڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پاس تھرو دا نارتھ ویسٹ پیسج. بہت زیادہ ٹھنڈا درجہ حرارت، بہت کم گہرے پانی اور برفیلی سمندر کی وجہ سے نارتھ ویسٹ کے پیسج یعنی گزرگاہ میں سے گزرنا انتہائی مشکل تھا.
और अमेंडसन की बोट जो उसने अपने लिए रखी थी, जो कम गहरे पानियों पे चलने के लिए मौजूद थी, उसने उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हेन डिड अमेंडसन गेट टू द नॉर्थ पोल? अमेंडसन नॉर्थ पोल में कब पहुंचा? इन 1926 ही गॉट टू द नॉर्थ पोल। 1926 में वो नॉर्थ पोल पहुंचा। Now students, we are moving to our book work. As I have mentioned at the early screen that we are going to do which part. So part B, question number 2 is to complete the proverbs. Proverbs are short sayings which are memorable and which teaches lesson in some short words. Our first proverb is the early bird catches the worm. Look before you leap. Learn to walk before you run. Don't count your chickens before they are hatched. You may lead a horse to water, but you can't make it drink. Second question, which is the fourth part of part B, is to circle the correct homograph in each sentence. Here you can see the example homonyms and heteronyms. Homonyms have the same sound, but heteronyms have the same spelling but different sounds. So we will see which word is to be used, the homonym or the heteronym. Would you like to play with us? The morning dew was beautiful on the leaves. He tripped and fell down the stairs. My assignment is due this Friday. Could you please chop some wood for the fireplace? Our next question is to underline the adjectives in the following sentences. As you know, adjectives are the quality of a noun. So here we will find what qualities are given in the following sentences. The dangerous animal roamed about in the thick forest. Dangerous and thick. She brushed her hair with a yellow and red brush. Yellow and red. His grey-haired father was a delightful companion. Grey-haired and delightful. This house is big, but that hut is small. Big and small. Our children play amusing games every day after dinner. Amusing. We have 4 books for every boy in our section. 4 and every. The poor man was blind. Poor and blind. And fourth part of the part C is to pick out the statement, question, command, and exclamation. Students, when we convey some information, it is called statement. When we ask something, it is called question. When we tell someone to do something or not to do, it is called command. And when we show excitement, grief, or any sorrow or any sudden feeling, that is called exclamation. Now the words are torn up. It is just an piece of information, so it is statement. Did you hear what I said? It's a question. Keep it safely in a trunk. We are saying someone to do something. It is a command. How fresh it is! Exclamation. It will change color in 2 hours. It's a statement. Throw it away. Command. I burnt it yesterday. Statement. Have you burnt it yet? Question. So this is all for today's word. Uh, till the next lecture, stay safe and Allah Hafiz.